from that 80% carried interest when we have 10% assigned to the black community, according to how the bill actually states it. And obviously then he says that before we can actually go into all of those, we needed to involve even some of the traditional leaders so that people can have an open discussion about this, so that the best decision can be reached when it comes to these figures that has been stated within the bill. You may not understand, Swane, the first concern that he had was the time allocated for speakers. 2, that's why I said we will give people to come for the second time. Just a simple arithmetic, 10 people, when they speak for 50 minutes, is close to an hour. And you still have got interpreters. So that is why we try by all means, those who want to come and speak, they must all be given that opportunity to speak. We're doing it for people, not for us. That is why we try by all means that everyone who came must not be because now we say there's time concentrating and so forth. If, for instance, this 10 finishes, we will take another round. We'll take another round. So we want to accommodate people in terms of the speaker. I will deal with other issues later on. Just this one, when we go, because we are subjects, we can't talk to them in that fashion. We send the bill for the provincial houses of traditional leadership. So that's how, unfortunately, the procedures of parliament works. So number 2, good day. My name is Tapelo Mangwakwe from Barbados. I support the bill, but it should be 30% for the state and 40% for SMEs. And the committee should be transparent and easily accessible. The bill should state, or the act should state clearly, when there is work being done somewhere, maybe a mining or something, no foreigners allowed, and 80% of locals in that particular region. Thank you. Leina la me ke Sabelo, ke a leboga, mme nna ke tshegetsa molaotlhomo ono. Mo kganyeng ya puso ka diperesente tse di neetsweng e reeletsa ekete e ne e ka tsaya 30%. Mme re kopa gore ha go ntse go dirwa jalo dikomiti tse re dirang le tsone di nne transparent ka mantswe a go tlhaloswe ka tsela e utlwalang sentle gore ha go tlhaloswa re bala ditlhaloso re di tlhaloganye kwa ntle ga mathata ape. Re letsa ekete molaotlhomo ono o ka bua ka tsela e utlwalang sentle kwa e sa ka bakanyeng ya gore go tle go direga eng ka 80% eno. So ha ene e ka tshwara ka tsela e ntseng jalo re tla tlhaloganya ka tsela e botoka sentle. Ke a leboga. I would like to greet the House at large this morning. My name is Dioka Norman Dioka. I am speaking from a farmer formation called Samtrek, Samwerk, Samleer. My submission is as follows. I support the bill, although I have some reservations. One of my reservations is the following concerning the bill. The bill does not give the rationale why it separates the petroleum from minerals. Is it because you are having some problems at the top? And the bill does not cater for consultation with the custodians of the land, that is the Khosi, which are called traditional leaders in the new dispensation. The fact of the matter here is that the government claims that whatever is underground is theirs and not the Khosi's. I don't know what gives the state the right. How can the state reach the underground without touching the surface area? This is a serious gray area
that the bill needs to re-look into. If not, this serious omission will cause the unnecessary whims and qualms with the rural communities in particular. The surface area is where we livestock and crop farmers come in. As I've indicated, that are from the farming sector. We graze in the surface area where the causes are ruling. We are going to be adversely affected by this bill as farmers. Unless, of course, the state says, away with farming or away with bush investment. In the end, I would like to say the Freedom Charter enshrines the fact that people shall govern. If that is true, please take heed of our submissions. I thank you. Ke a leboga modulasetulo and le nna ke o mongwe wa balemi ba e leng gore ke emetse mokgatlho o ke o emetseng. So ke ne ke batla go tlhalosa fela ntlha ya tshwaelo ya ka ya ntlha fano fa ka ga molaotlhomo ono gore molaotlhomo ono re ya o tshegetsa ga re na mathata le one. Mme mathata mang a re nang le one ke tsela e ditshwetso di dirwang ka yone ke ba ba leng kwa godimo-dimo. Ka sekai ra ipotsa gore e re ka re na le ditsompelo ka fa tlase ga lefatshe go tla yang gore puso e tle ka tshwetso ya gore ke tsa bone ko ntle ga gore ba rerisane le ba go tlhokang gore go rerisane le bone ka gonne seo ke phoso e masisi thata e ba e dirang. And selo seno se ka mokgwa ba dirang tshwetso ka mokgwa o ntseng jalo se tsosa dikgogakgogano mo gare ga batho ba ba tshwanang le rona yana ba e leng gore ditiro tsa rona di amana le go tlhokomela maruo le gonna batho ba ba amanang le ditheo tsa temothuo. Re na le maruo a e leng gore a na le mafulo ao a mo mafatsheng a e leng gore a amega mo ntlheng eno ya mafatshe a diminerale di leng teng mo go one. Seno se re ama ka tsela e e seng monate rona jaaka balemi. Ka jalo ge re eletsa ekete go ka elwa tlhoko tsela eo di investment tsotlhe tse di amanang le kgang eno ya molaotlhomo ono o le diminerale e tsweledisetswang pele ka yone. So ha re ka reetsa ditshwaelo tse leng tsa rona le go tsa batsiwa ga tsone seno se tla re solegela molemo rotlhe re a lemoga. My name is Andrew Sejano, and I'm here on behalf of the 27 villages that were elected and were called the beneficiaries of United Manganese of Kgalagadi. And I'm here on behalf of the 27 villages. Let me start by saying thank you very much for affording us this kind of an opportunity. And let me, my point of departure shall be yes. Whether we agree with the bill or we don't agree with the bill. We don't agree with the bill because we deem this whole exercise as fruitless and worthless. Because at the end of the day, these poor people are not going to benefit anyhow out of what we are doing. So whether the status quo remains, it's better. We even deem it that it was even better during the apartheid government, because by then, people were not assaulted like they are being done today. You are being sidelined by the same person, you're talking the same language, the same color, but that person at the end of the day is the very person that is causing you a problem. So as a result, we are not agreeing with the amendment of this bill. If I have to come in to the thing is the 27 villages that were as the beneficiaries of the United
Manganese of Kalahari have never benefited anything. And the reason why we are bringing this thing to your attention, Chairperson, is because we have gone between pillar and post. Nothing at the end of the day come positive to the rightful or the beneficiaries of United Manganese of Kalahari. The CEO thereof is Ntate Mbete. Lazarus Mbete is the CEO. He's the very person who is causing the pain to the people of Kuruma. He's not the only person, the whole mine owners here, because it's being owned by the leadership of our leading party, are causing problem. They are coming to make graves here and go away and leave this area with nothing. In our submission, we are having a hard copy here. In our submission, we are having what you call a judgment that was done by the highest court of the land, that the beneficiaries are getting nothing on that out of the proceeds of the manganese of the UMK. So again, we have made a covering letter and we have done a number of attachments. The same, we have attached that judgment is there. You can get it. We have it electronically here on my phone, and we have it physically. If Mama Bijane, if you can bring that copy so that we can submit it to the chairperson. We are so frustrated, chairperson. Please come into our rescue. We don't know what to do. We have gone between pillar and post. We are frustrated. Please assist us. Thank you. Ina jame ke Andrew Segamo ke emetse metsi 27 e wela mo tlase ga United Manganese tsa Kalahari. Nna ke re gare eme nokeng molaotlhomo o kgotsa bili e go ya ka nna ke re bili e a inentse le fela yalo gonne diphetogo tsa yone ga diritswe le molemo mo rona re nna mo teng go na le batho ba batlang ba dira ditiro tsa go tshwana le go rafa le go jala di grapes jalo jalo fela batho ba fano ga ba unwe le molemo yaanong re kwetswe makwalo ebile re na le makwalo a mangwe mo founung ya me a mangwe mme fa lo tla re fa ona re le fe ona ebile maikutlo a bontsi jwa batho ba re go ne go le kaone thata mo nakong ya apartheid kgotsa ya tlhaolele go na le ga yana ka gore gompieno motho yo o tshwanang le wena ka mmala ke ena go tlisang botlhoko thata go fetisisa ke a leboga. Ki a dumedisa bagaetsho pele ga mo ga ka utlwa o bua ka se rena se bua ka ntate Lazarus Mbata go tlaleletsa mo kgang eo se ke se buileng ka Mbata ke o mong wa batho bao ba reng ke bona ba ba dirang dikgwebo mo ba tswa ba le mo mokgatlhong o busang e leng one o ba reng bontsi jwa ditiro kgotsa jwa ditirwana di dirwa ke bone mo tikologong ya rona fela batho ba rona ga ba tswelwe molemo ke seo ke a leboga. Ki a dumedisa baagi ga mmogo le parlamente. Potso ya ka ya ntlha fela ke gore ga ke bone boeteledipele ba rona ba sepolotiki
Re na le di meyara tse tharo mo sedikeng sa rona kgotsa tse 4 ga ba o fa yaanong potso wa ka ke gore a palamente kgona go tswa ko Cape Town o ke nna Neville Melaketso ke tlhaga ko di Viking ko ga Sehunelo. Potso wa ka ke gore a palamente kgona go tswa ko Cape Town e be tla mo Wrenchville re sa bone office ya mo primary ga gona ope o tlhagisitsweng ya ka motho yo tswang ko officing ya mo primary ga gona ope o tlhagisiwang jaaka mo ope o tswang ko officing ya mayor ya bo mayor ba rona ba re nang le bone mo JTG. Yaanong ga ke lo itse lotlhe ya ka lo dutse mo mare itse ha ke bona revolisi ke be ke rata ke ritibala jaaka motho ke gona le ko ke mo itseng teng ke gone ke dumelang gore lo parlamente ka gore batho ba kgona go fake dilo tse tsotlhe. Ntlha ya ka ke gore jaaka baagi ba Kurumane re tsewa jaaka batho bao ba seng botlhale ba sa rutegang. Yaanong sengwe le sengwe including puso ya rona kgotsa boeteledipele jwa rona ha ba batla go endosa dilo batla mo Kurumane. Ga re itse gore registera e tsewang gompieno e le ka tla ka bill e mare mo moraga bill go na le something se lo se tshwereng. Re ka tsoga re utlwa gore go na le mine wa petrolo mo Kurumane o ownwang ke o mongwe wa di veteran tsa mokgatlho o busang. Yaanong re ne re re ga se gore ga re a tlhaleha kgotsa ga re a rutega jaaka batho ba Kurumane dilo tse di re diragaletseng di re tlhalefisitse. Yaanong ke ne ke re nna bilie ga ke eme nokeng go fitlhella puso e tla mo go rona ka ntlha gore o ka se ke o tse document e kana o bo e browser gone yaanong yana o bo decide gone yaanong gore a bill e siame kgotsa ga ya siama. So nna ke moagi ga ke eme bill e nokeng go fitlhella go nna le maybe di seminary tse puso e di tlisang ko bathong. Motlhomong lona lo bona batho ba lo nagana gore ba tswa mo toropong go na le metse e leng gore e bokgakala jwa 200 case go tswa mo toropong e tlhokang ditlhabololo. Se se utlwisang botlhoko ke gore gape mo Kurumane mo di mine di mushrooma tsatsi le letsatsi mare khumanego ya Kurumane e ntse e tswelela pele re humanegela go a pele mare ga re bone mosola ope. Point ya ka e nngwe ke gore re na le bothata ka lefapha la di mineral le romela Council of Geoscience mo ka ke re go checka gore mineral mo Kurumane belt e tsama ka mo kgontseng jang and ga re kry any information ya gore ga Council of Geoscience e sena go dira se se dirang e ya ko Department of Mineral and Energy ga re reng mine o butswe ko ntleng ga selo yaanong ga ke itse gore a se ke tselangwe ya lo a consulta ga lo fetsa go na le something se lo go se dirang ka consultation e bilie tota ga e re tswele molemo. Ntlha e boreba ya mileng ya lefatshe e botlhokwa thata ka gore re tlhoka gore lotle gore briefa ka kganya mafatshe re boelwe ke mafatshe re nne le taolo magosi ya nne le taolo ya mafatshe ya bone ka ntlha ya gore gone ano di mine di a mine mare ga gona sepe se e leng gore se re tswela molemo mo lefatsheng la rona. Ke a leboga. O lebetse gore fa leina Neville Melaketso ki ina jame nna ki tlile go ki simolle ka gore ha ke eme nokeng molaotlhomo kgotsa ha ke eme wow, my name is Neville
Melaketso. I would start by saying that I don't support this bill because I don't see any benefit out of this bill. We once bitten, twice shy. Before, we had such meetings, such gatherings, where we were told that there are petroleum and whatever in our area. But at the end of the day, it was one of the veterans of the ruling party who was running the company. The people around here, the villages, they are not benefiting anything. So I don't see how this bill is going to benefit us, because it seems it's just a consultation. But up until you tell us that after this, we are still going to have some few seminars with you, clarifying everything. Because remember, this bill, it was given to us today. How are you expecting us to peruse this document in few minutes and give you a tangible input? So we don't support this bill. The other thing, the mineral and mining department, they sent geologists here to come and assess the belts of the minerals we are having in our area. Till today, no feedback regarding that. So, we don't support this bill. And initially, I didn't trust that you are members of parliament, up until I saw one of the people I know. Is then that I trusted that, oh, indeed, you are from parliament. Because we are not being taken serious by the government. I thank you. Isiame re Melaketso. Yeah, okay. Yeah, and the other issue is that... Just a sec. Okay. Just a sec. So that we get it in perspective. The gentleman is correct. He says, from the onset, no local political leaders are here. Does parliamentarians come all the way from Parliament in Cape Town to here, and I don't see either the premier or his representative, or even the mayor nor the councillors. So, therefore, it makes us to suspect whether we are properly gathered or taken serious. And the rest, in as far as being taken serious is concerned, is fine. The other part that I would want, because it's recorded and is going to be discussed in Parliament in that way. He was not saying that somebody came and there was a petrol mine and blah, blah, blah. He says, because of the not being very clear, we might be doing an exercise that is already predetermined, to the extent that you might find there is something that has already been found, and later we will hear that one of the veterans of the governing party is the beneficiary, or it is his product. And that is what I picked up from the gentleman. Yeah. I think we are Rautwana Gerfo. Yeah. All right. There is no representative from the Premier's office, nor from the Mayor's office. So that is why I was so hesitant to accept that these people are from Parliament.
because we don't have our local leaders. We have 3 to 4 mayors in our area, but none is here. Thank you. Whilst we are doing sanitation, I see there are 4 or 5 people left and possibly another round, right? Ke kopa re ikeletse molemo wa gore re tlile ka bill fana. We are here regarding the bill. Bill ena ke selo se se tswang ko departmenteng. So this bill is actually coming from the department. Ons sien vir die wetsontwerp en hierdie wetsontwerp kom vanaf die departement. Rona re le bo rapalamente re etsa oversight mo departmenteng. So as members of the parliament, all what we're doing is reclaim fanofa go tla go lekola maikutlo a lona ka yone. As lede van die parlement is ons hierso om oorsig te lewer. So die department e tsitsinya molao ona gore o kgaogangwe le wa di minerale o ikemele o le one wa petroleum. So the department is actually suggesting or proposing for a separation between 2 different legislations so that there is one that governs independently either of the 2 minerals. Dit is die departement wat die voorstel maak dat hierdie skeiding moet plaasvind tussen minerale en petroleum. Then babua mabaka ao a di 10%, di 20%, batho ba bantsho, jalo jalo. Yano rona re tletse go tlo utlwa gore ka kakanyo tse di leng fana ana le dumelana le tsone kgotsa jang ebile ka maemo a feng ga le dumelane le eng and o molomong le tleletse go bua rona re tlo bua morago re le ba committee re se re boetse gae gore re utlwileng mo di provinceng tse 9 tse tsotlhe tsena mo baaging ba ba farologaneng be le gone re sokayang so itirele molemo go gatisa seo batlang gore se tlhagelle ka kwale e se re gongwe province e nngwe ya gatella se wena o ka bo se buile kgotsa se o ka tswang o sa se bua. So what we would like you to do is please take note of the fact that there are proposals that have been put into the bill. For an example, the 10% issue has been mentioned. And then as it has been mentioned, so we also want you to hear your view when you refer to this. Sometimes people just say, I don't support that, but then they don't actually substantiate their proposals or their input with reasons. So what we would like you to do is just know that we discussed the bill and then these are the figures that we came up with, but now we want to hear your input as to what is your view and what is your suggestion when you perhaps you speak against any of the aspects that are found within the bill. We don't want to find it that you are proposing something and at some other different provinces, the way they come across, we want to be able to put something together that is uniform so that we can be able to deliberate nicely with the bill at the end of the day. There's a big backlog behind you. Ons wil ook vir u sê dat u moet asseblief kennis dra van die feit dat ons u insaag as belangrik ag vir hierdie wetsontwerp. Ons het al reeds gehoor van die mense wat genoem het oor die 10% situasie, die kwessie daaroor en ons wil u siening oor hierdie wetsontwerp hoor. En ons wil graag u moet vir ons aandui om te sê dat u nie net dit dalk wil ondersteun of nie ondersteun nie, maar u moet vir ons die rede gee hoekom u so voel. En ons wil u mening hoor. Ons wil nie hê daar moet voorstelle wat gemaak word, dalk nie hier gemaak word nie en ook nie by ander provinsies gemaak word daaroor nie. Dis wil ons vir u vra om asseblief u insaag te lewer oor die wetsontwerp. Die mic is af. Oh, dankie. Goeiemôre, ek is Majuba, my van is Selao.
Ek verteenwoordig die organisasie met die naam van Gamagara Ontwikkelingsagentskap. As Gamagara Ontwikkelingsagentskap wil ons die verskywing verwelkom van die departement van minerale en energie af. Die redes daarvoor is dat die minerale aspek van die departement kry min aandag en ons as die swart bevolk kan nie 10% toegewin word nie van die minerale nie. Ons is 90% in bewin van die land. 10% is hopeloos te min, daar moet aangekyk word. En tweedens sê dit weer dat die verskywing ons aan help, dat die oversight kan gedoen word, want die departement van minerale, DMR, het nie die kapasiteit om al hierdie werke te doen nie. So ek wil glo, as die verskywing toegelaat word, dan sal die departement meer aandag kan skenk op die petroleum aspek. En ons verwelkom dit, want ek dra kennis dat daar 'n aanmelding gemaak was 5 jaar of 10 jaar gelede van die premier wat al daar was voorheen, om te sê, die Noordkap het petroleum minerale in die provinsie, maar dit kan nie geontgin word nie, want die kapasiteit van die departement laat hom nie toe nie. So met die verskywing van die departement sal ons dan bad uitvind, maar dit moet gepaard gaan met die ontginning van die grond sonder vergoeding. Want sonder ons daai aspek aanspreek, sal ons dan nie enige bad vind uit die verskywing uit nie. Hy sal alleenlik net vir ons werk as die grond teruggegee word aan die eienaars van hom, en dat ons plaaslike owerhede, maar dan ook hulle se wetgewing so verlig dat hy kan vir ons wat minder bevoorreg is, die geleentheid kan gun om aansoeke te doen, dat ons ook kan lisensiehouers einde van die dag kan wees. Want hierdie mineraal is huidiglik in die hande van die 2% van die populasie van Suid-Afrika. Met daardie woorde wil ek dan sê, ons ondersteun die verskywing. Dankie. Good morning. My name is Majuba Selal, and I would like to say that I represent an organization called Gamagara Development Agency. We as the agency welcome the shift from the Department of Mineral Energies. The reasons for this that we support is we believe that the mineral aspect has not been given enough attention. Us as black people, the 10% is not fair towards us, because we are more than 90% of the people in charge or here. So 10% is far too less. Secondly, the shifting in this law will help oversight to be done. The Department of Mineral Resources doesn't have the capacity, and we believe that this shift will help for the department to pay more attention to these issues. It was like 5 to 10 years ago, there was a premier who announced that we do have petroleum in the Northern Cape, but it's not being extracted because the department does not have the capacity for it to take place. We also believe that this legislation must be accompanied by land expropriation without compensation, because without it, the rightful owners of the land and of the minerals will not be the rightful owners anymore.
So the local authorities should also change their local laws to give less fortunate people the chance to be license holders. The minerals are currently in the hands of 2% of the population of South Africa. Thus, I would like to again reiterate our support for the bill. Ki ya leboga leina la me ke Majuba Selao. Dintlha tse ke ratang go di tlhalosa fano fa tse di leng ka ga di minerale tsa rona ke gore tota di ntse di sa newe tlhokomelo ka tsela e e tshwanetseng. Ke akanya ka kgang e go buiwang ka yona fano fa ya e ke akanyang ka yona ya gore tota puso ga e re tshware sentle, ga e fe mo go rona ka gonne re bontsi jwa 90% ya bantsho mo nageng eno yotlhe ya rona. Jane ha go ntse yalo kgang ya gore go te rona re rua 10% e go tlase fela thata ha o bapisa palo eo le bontsi jwa percent e re leng yone. Ka jalo ke akanya fano fa gore tota lefapha la rona la ditsompelo le tshwanetse gore le neye ntlha eno tlhokomelo e tseneletseng sentle thata. Ka gore gona no yana go sa le go fitile dingwaga di ka nna 10 tse di fitileng go ne go tlhalosiwa nakong wa gore go na le ditsompelo tsa petroleum mo Kapa Bokone, mme go tla go fitla gompieno jaana ga di ise di epololwe. Motho o ipotsa gore e le gore sentlentle bothata keng. Ka jalo se ne se ka thusa fano fa ke gore go ne go ka nna molemo ha re ne re ka dira gore molaotlhomo ono o gompieno re buang ka one o tsamaisanngwe mmogo le molaotlhomo o neng o amana le makgapo ya mafatshe ka lebaka la gore go na le batho ba e leng gore ke di rightful owners tsa mafatshe ao, ke beng ba mafatshe ao, mo go rang gore ke bone beng ba di minerale tseo tse e leng gore di ka nna tsa epolola mo mafatsheng a e leng gore ke a bone. Re letsa ikete baeteledipele ba rona ba selegae ba ka leba ntlha eno ba be ba lekele go fetola melao e le gore e tle e kgone go tsenyeletsa dikgopolo tseno tse ke nang le tsone mo tlhaloganyong ya me. Ntlha e nngwe ke gore go na le kganya di license tse di amanang le molao ono o wa ditsompelo mme go na le 2% ya di minerale ya ntlha eno ga ke ka tlhaloganya sentle ka gonne e builwe ka bonako gore sentle no go 2% eno e amana le eng fela dintlha tsa konokono ke tsona tseo tse ke le ka go di tlhalosa go tswa go kgopolo ya sebui sa rona. Ke a leboga. Thank you so much, Chairperson. Good morning to you and all members of the communities. My name is Huitsione Pako Kautsani. I'm from Joe Morolong, Ward 7 in Caddington. I want to state it that I do not support the bill. Actually, I'm rejecting the bill with the reasons as follows. I don't see the need to separate the petroleum from the mineral petroleum resource and energy. So there is no need to come up with a new law. Instead, there should be an amendment to the MPRDA to give meaning to the benefits for our communities. And I wish to state that I think the parliament should come up with a plan to, or the state to have the state-owned company where we will see the profits
being shared amongst the South African people, all South African people, that including our state. Because this bill gives more powers to the private sectors. I have came across one of the clauses which says the issue of license must be for about a minimum of 30 years. And this is the reason why most of the mining houses are not complying. Instead, the law must say it must be a minimum of 10 years and to be reviewed every after 5 years to ensure compliance and monitoring. One other thing that I want to add that is very disturbing, and I think that's an insult to the black people, where there is a clause indicates that the 10% should be reserved for the BEE. And when you look in terms of the majority in this country, in terms of the citizen, over 80% are the black people. So it's an insult to say that the only 10% should be reserved for the BEE. And then I want to give an assignment to this committee to ask where did the pronouncement by the then Minister of Finance, Tito Mboweni, about the Sovereign Wealth Fund, where did that end? Because of that should have been established long time ago so that we can see where our mineral resources are going and how are they going to be beneficial to all South African people. And also in the bill that you have given to us, I have seen a clause where it indicated that the state must have a participation if it's in partnership with the private sector. It must have a 20% participation. But the question is, where are we going as the state? Because of it can't be that the state must have 20% participation. If you say it must have at least 51% participation, because of we have seen that whatever is controlled by the private sectors, it's only beneficial to those private individuals, but not to the community at large. And then the last point that I want to submit is that because we have realized that the majority of minerals which are mined in our country, including here in Joe Morolong and in JTG, are not processed here. We just produce them and send over to the overseas and other countries. So we want them to be processed here so that we can see the benefits. Our towns remains undeveloped. That is your Kuruma, and as well as where the majority of mines in JTG are. That is Joe Morolo. Look in terms of the infrastructure development. That is your roads. We don't even have a town. We don't even have a hospital. But we have lots of mines who are in our area of jurisdiction. Is it because, and the unemployment rate is very high. But the question is, when are we going to start to have to process these minerals within South Africa so that we can create more jobs? Thank you very much. Ke a leboga thata le nna modulasetulo mme mo nakong eno e ke ne ke batla go tlhalosa fano fa gore ke na le bothata jwa gore nka tshegetsa molaotlhomo ono ka mantswe a mang tota nna ke a o gana ka lebaka la gore ha ke bone go tlhokega gore go nne le kgaogano ya molao o e leng gore o laola petroleum le o laolang di minerale
ka mantswe a mang se ke batlang go se tlhalosa fano fa ke gore ga go tlhokege gore go tliwe ka molao o mongwe o montšha se ke neng ke letsa se ka dirwa e kete ne re ka o mametlelela fela molao o re nang le one gone jaanong jaana e le gore dikgang ya di-minerale tse re nang le tsone di tle di sologele maloko a setšhaba e kete palamente e ka tla ka thulaganyo e leng gore e amana le ditlamo tse e leng gore beng ba tsone ke puso e le gore rona re tla re kgone go bona melemo le matswela a di-minerale tse re nang le tsone ka mantswe a mang re bone maAforika Borwa otlhe a sologelwa molemo thata ke di-minerale tseno tumelo ya ka ke gore molaotlhomo ono o re buang ka wena gone no jaana o naya dithata tse di oketsegileng go di-private sector ka mantswe a mang e seng go batho ka kakaretso go na le molawana o mongwe o buang ka go ntshiwa ga di-license mo o buang ka kganya gore e tshwanetse gore e nne bobotlana jwa boleele jwa nako ya 8 years mme nna ke ne ke batla go tshitshinya gore lobaka lo lwa nako lwa tsone e nne 10 years e seke ya nna fela dingwaga di le 8 mme mo tsamaong ya thulaganyo e morago ga dingwaga di le 5 ke eletsa ekete lefapha le ka seka ba ba nang le di-license go bona gore a ba ntse ba ikobela melawana e amanang le tsone ntlha e nngwe e ntshwarang bosula thata ke clause number 10 e amanang le BEE mo go yone re la tlhoko gore bontsi jwa batho mo Aforika Borwa ke batho bantsho mme bothata fano fa ke gore ke bone bao ba newang 10% mo boemong jwa gore ba ka bo ba newa 80% ke ipotsa gore dikitsiso tse neng tsa ntshiwa ke rre Mboweni mo nakong e fetileng di kae tsa gore go tla nna le mo tsamaong ya nako go tla be go simola go epololwa di tsompelo tsa di dirisiwa tsa di-mineral ga re ise re bone ditsholofetso tsa gedi tse di diragaditswe go tla go fitlha gompieno jaana mme molawana o mongwe gape o leng teng mo teng ga molaotlhomo wa rona o bua fano fa ka kgang ya tirisano mmogo fa gare ga lefapha le di-private sector and then le kgang ya gore puso e rue 20% ka jalo ke ntlha e nngwe e leng gore ke ikutlwa ke ganana le one e kete gone go ka puso e tseye 51% kgotsa e rue 51% ka gore bothata bo rena le bone fano fa ke gore di-private sector ke tsona tse e leng gore di sologela molemo thata go gaisa batho ka bongwe kgotsa maloko a setšhaba ntlha ya me ya bofelo ke ratang go konela ka yone fano fa ke kgang ya gore ke eng se se diragalang mo kgaolong ya rona ya Joe Morolong re letsa ekete di-minerale tse go buiwang ka tsone di ka tlhotlhwa ga di sena go epololwa di seke tsa romela ko dinageng tse dingwe di a go tlhotlhwa ko teng mme di tlhotlhwa gona mono mo nageng ya rona e le gore re tle re kgone go bona mesola ya tsone ke ka ntlha yang ha di tshwanetse di romele ko dinageng di sele gore di ya go tlhotlhwa teng le go baakangwa teng gona jaanong jaana ke bua jaana ka lebaka la gore dilo di dintse tse di tlhokang go dirwa ha re lebelela ditirelo di-infrastructure ga gona ditoropo ga gona maokelo mo go rona mono mo mme re na le di-minerale tse di seng kana ka sepe a re ka leba ntlha eo ka kelotlhoko tsweetswe ha re ka dira jalo seno se tla sologela maAforika Borwa a le mantsi molemo le go dira gore ba bone ditiro ke a leboga ke nna ke di bone LC Khwebe ke nna ko Babakha ha ke ditseng gone ha ke bona kabinete ye ya parlamente ya dipuso ke utlwa botlhoko community ya Babakha se e na le 12 years e dula mo nageng ga gona metsi ga gona ditsela ga gona dikole ga gona kliniki ga gona next re laita ka di-cares 12 years mme rile ha re dudisane le puso ya mafatshe ya re solofetsa e re ntsha ko ga thosi kwa e re ne re ha ya re solofetsa gore e tla re thusa ka gore jaanong
bone ba dutse ko re di dutse gone gompieno mahatshe a le mmalwa a na le ditsela a na le di-light ko ba thasa ga gona line sepe o ka longwa ke noga o ka longwa ke pholoholo o ka longwa ke sengwe le sengwe ga gona next mme puso e le gone ebile e re šologetsa ka dingwaga le dingwaga gore e tla re thusa mme e sa re thuse selo se se utlwisa botlhoko ba gaetsho gone yaanong go buiwa ka 10% madi a mannye gate di-inflation di ko godimo bua ga di-inflation di ko godimo dijo gotle ke go ko godimo rona ba re nang ko nageng re sena le next ra go dira eng re dire eng tota puso e re utlwisa botlhoko ene re hatlatsa ga puso re hatlatsa ga yone ke yone e labolang ga re labolela le sepe mme jaanong ya re šotlha nna ke ne ke re a jaaka palamente e tlile gompieno jaana e bua ka 10% re le di-community ha tse di farologanyeng ka mahelo a tsone a 10% e re tla go e kgaboganya le mororo go inflation e dira yang e dira yang ko ba tlase ga gona next ga go batle 10% ke ne ke re tswetswe puso a kologetse le go bona go ba tlase tota ha e sale lo re šoloheditse lo re rekela lehathi lo re baela mo go lone ga se ke tlhole lo boa gone jaanong ga puso e boa e tla go dula mo teng ga manto mo dipalamenteng ga e ko batho ba gone ya go tshweba gore go ntse jang so seo se utlwisa botlhoko tota jaanong ke a kopa ke re 10% ga re na yone go ba thata ebile ga ke re e busiwe mme e nyenyane e sala ha tafoleng ye puso e tsamaye go e oketsa e go bona go diregang go ba thata tota ke utlwa botlhoko tota ke tsogaletse mo nageng nna ke pholoholo community re dula mo nageng why about us go diregang tswetswe puso le ka mplane le go bona gore go diregalang ga ba thata ka matlho Thank you very much. My name is Mrs. Kiribone, and then I am from Barberton, and Barbados, that's where she is from. And then I am very glad to see a parliament here present before us, even though this really makes me very, very sad. In the area where I'm coming from, I have been around in that area for some 12 years now. But in recent times, we are really struggling when it comes to water. There are no roads even, no clinic. In fact, we don't have powerful lights. We use candles to light, to brighten our homes. And this is the problem that we've been grappling with for quite a very long time. The Department of Land did promise me personally that they will provide me with some land. And of course, this was the promise that went to some other people as well. And that help has never come. Today, as we know, there are few lands. There are roads, and there are only few lands which actually have the infrastructure like roads and light or lighting. We are basically battling with the problem of the fact that the promises have not been brought to reality. Instead, right now, here we are discussing the 10% issue, and inflation is very, very high. The cost of food is very, very high as well.
And now the question that arises is that when you offer us 10% as blacks, are we going to have to share it, all of us? If you walk all over around here, you can see what a volume of people, a greater number of people we are. But then we are going to be given 10%. We don't need 10%. We really don't. But we need help. We need you to find us the land and place us on it. It is my appeal, especially if you can come to see the heartbreaking situation that is in Barbados. As the community, you know, we live very much like in the bush or in the field. We live like animals because we don't have lands. And these are the problems that I wanted to bring before you, just as some of the highlights. Thank you. I see when you speak about that town, people's heads are not right. Yes, yes, thank you. What is the correct name? Babatas. Babatas. Oh, Babatas. Not Babarton. In some areas, Babarton is not the name of the place, it's some concoction that you do somewhere. Okay. Morning, Chair of the session. Ke dumedise baagi ba rona ba Hatseja Kudumane. My name is Kiabejwe Henry Chweu from Gasigonyana municipality in Ward 4 from a community Yakudi Choshwanem village. Point of departure. I reject the bill. Reject the bill. There are a number of aspects that bill intend to achieve, which are very wrong. One, for example, the bill intend to separate petroleum from MPRDA, which is wrong. We reject that idea. Instead, why don't we amend MPRDA? All the provisions relating to petroleum must be adjusted in the act as opposed to the introducing of a new law altogether. Instead, let's stick with that. Whatever we think we must do, petroleum, then we include it within the MPRDA Act. 2, the bill proposed petroleum agency. One would ask a question, why? Don't support that. If you check the content, its role, it will be only administrative and licensing role. We are calling for establishment of SOE instead, which would deal with all functions, including exploration, and will eventually channel profit into national funds, revenue funds. Titombo, when one spoke about sovereign wealth fund, where is it? If you go into the content, that thing gonna benefit us. But because of seemingly he did it out of his own thinking without taking a political mandate, it's not in operational. It's nowhere to be found. So where is it? Because that thing could have benefited us as community of South Africa, not only Kuruma. The other thing that I would like to touch to is the issue of 10% to get a mining right, 10%. Imagine, Kuruman, Joanna speaking 95% black. If you include Xhosas, it goes to 98 point something percent. If you include African, 99.9% African. We are insulted, 10%, imagine, for us. Can't be correct. Especially us black, Seloseke Kapa, Lorena Leditseng. The other issue of 20% getting into partnership with the private sectors.
ke tlhapa e nngwe gape e heteletseng. We are insulted, we are disrespected. We are not seen as people. Actually in Kuruma, ke ipotsa gore re nyaleditswe. Because if you go around Kuruma, just behind there, for a mere general worker, o tshwanetse gore o ntshe le di-certificate. People are parachuted into our place. For a mere general worker work, not expect. So, re nyaleditswe eng mo Kuruma. We're supposed to be having at least smelters in Kuruma. Re na le iron ore. Kore, South African, I don't know whether we are lazy thinkers or we are dumb, because we have iron, we have gold, we have platinum, but when we have to get married, we buy them so expensively. Because why? We have to go overseas, whereas we could have just deal with them here and buy an earring of 10 cents, because it's our minerals. But because we can't think, we are slow learners or lazy thinkers, things are done only at overseas. It can't be correct. So we are saying the 20%, at least 80%, then you will be talking. I hope Parliament will go and think deeply, because seemingly in South Africa, you just wake up in the morning as a president and you say you'll have a minister of mineral, then you intend to bring all those sorts of things to come and change laws. And because in Kuruma, because we are stupid, people will rush to us. Because we are stupid, will rush to us. And we are heavy, we are the richest with mineral, but we are the poorest, we are struggling. We are poor. But we are ready. All the minerals are taken out of our place almost every day. If we can count manganese trucks that pass in our town, without even a simple way bridge, they are just passing free of charge. That's how you can even see mayors are not here, because they are not interested. Capitalists are not interested to people's thing. Thank you very much. Actually, I'll just get the name of the person. In the meantime, ya leboga modula stulo. Ke batla fela go tlhalosa fano fa gore ke monni ke a dumedisa ke moagi wa Mokurumane leina la me ke abetswe go tswa ko lefelo la Ditshoswaneng village go ward number 4. Jaanong ke batla go simola fela ka go tlhalosa gore ga ke amogele molaotlhomo o re tlileng ka ona fano fa ka ntlha ya mabaka a le mmalwa a ke neng ke ka rata go a tlhalosa. Kgang eno e ya gore di minerale di kgaoganngwe le petroleum ga ke e amogele, e wrong. Ke ka ntlha yang ha bogolo re sa fetole re sa mamatlelele MPRDA. No go ka nna molemo ha re ne re ka dira ka tsela e ntseng jalo. Ditaelo di le dintsi tse di leng gore di teng mo teng ga molaotlhomo wa rona a ke di mametlelelwe go se kaenyana di tsengwe teng mo teng ga molaotlhomo wa rona. Seno se ene kganya gore re mametlelele MPRDA ya rona, re kgone go tlhalosa mo go yone gore sentlentle re batla go dira eng ka di minerale di tsompelo tsa rona tsa di minerale. Mo teng ga molaotlhomo go a tlhalosiwa fano fa go tshitshingwa gore go nne le setheo sa petroleum. So le yone kgang eo tota nna ga ke amogele gotlhelele. Go na le gape tshitshinyo e nngwe e amanang le kgang ya ditsamaiso tse di amanang le di license tse e leng gore go tsela e ke elang di tlhoko ka yone ke ela tlhoko gore se sologela molemo fela di SOE ka mantswe a mang e leng ditlamo tse beng ba tsona e leng puso. Le kgang ya go epolola ditsompele tsa rona fano fa o fitlhele e le gore ka dinako tse dingwe di teng ha di epolola jalo mme ga go berekwane le tsone mo Afrika Borwa. Re na le tsone gone mo Kurumane. 10% e le nna ke batlang go bua ka yona re tla re bone gore
tota ditiro tsa ko mining di dirwa ka mokgwa o ntseng jang. Re ela tlhoko gore rona Batswana re palo ya rona e ka nna 75% ya Bantsho, and then ha o ntse o ya o e oketsa o tla fitlha gore ha re tsenyeletsa batho ba ba buang Sexhosa ba ile ma-Africa palo ya teng e tlhatlogela go 98%, and then ha re tsenyeletsa Uppington e ya go 99% ya batho ba ile ma-Africa. Ka jalo 10% ya go akaretsa merafe eno yotlhe tota ga se yone, ga re ka ke ra tsamaya le yone, lo a re nyatsa ha lo dira jalo lo re tlela ka 10% mme re le palo e go godimo go le go kana ga lo re tlotle. Ka nako nngwe o kry gore motho fela yo leng modiri wa ditiro tsa ka kakaretso ba mmatla certificate, motho a teng ga se mankge ga se expect mo lefelong la rona mo provinceng ya rona re na le batho ba ba gakolosang manya, re na le batho ba ba dirang ka manya tshipi, mo di mining tsa rona re na le tshipi, re na le gauta, re na le platinum. So re batho ba re humileng re na le tsone ke di minerale tsa rona tseo, mme le fa go ntse jalo ha o di leba o leba maemo ano otlhe at least ne re ka re goreng lo sa re nei 20% ha ile gore gongwe ha le kgone go gore naya le leng 80%. So ke solofela gore parlamente e tla kgona go boela ko morago ka dikakanyo tsa rona tse re di ntshitseng e go akanya sentle go bona gore mare ene ka sologela jang ma-Afrika Borwa molemo. E ska nna fela kganya gore dilo tse dintsenyana ha di tlhaga e le melawana mo presidente le ene o tla ba ema fela ka dinao e na kganya gore wa go tlhoma melao e amana le di minerale tseno tsa rona. Ha ba sena go bua ka di melao e ba batlang go e tlhoma ba tla ba tabogetse mo go rona go tla gore bolela gore ba ikeletse go dira eng ka di minerale tsa rona ka gore re le jwa jaaka batho ba ba sa tlhalefa ke lone le baka la go ba tabogela ko go rona. Re ntse re na le di minerale tsotlhe tse e leng tsa rona, ka jalo re ne re ka rata gore ba tsetsi ya ditshwaelo tsa rona e le gore dikgato tsa bone di tle di sologele ma-Afrika Borwa molemo otlhe e seng batho fela ba ba rileng, ka gonne re batla go sologela molemo le leng ke bo manganese ba re nang le bone mo nageng ya rona. Ke a leboga modulasetulo. Tla le nna ke dumedise parlamente, ke dumedise le morae ho mono, ke leboge tšhono e ke e neilweng. Sa ntlha bagolo leina la me ke go tshedisa Manthebe ya pelo, ke tswa ha Ward 7 ha Jomorolong, ke ikarabela ko ba ga jang ke Tribal Council, gape ke emetse Rainbow Farmers Union. Concern ya me ke gore the head of politicians ga di ofa pele ga ke a go billing sa bobedi dikgosi they didn't get a formal invitation to this gathering. Sewa is a very, very serious concern, but I do believe for lona you are just overseeing gore dilo tse di diregang a di siame, ke tsa gore go bontsha lenyatso unless e le gore e kopanetswe bogosi jwa rona mo gae le di politicians ba e kopanetse ba itse gore ba dirang, mme ano rona ka re le morage re le ga ke bone re na le thata le nonoho ya go ka tsena dipuisano tse di kana-kana bogosi le ba sepolotiki ba se teng. Ha nkabe ke le moetapele nkabe ke re a kopano e boele morago ya ka gore ke moeteledipele re ka utlwa batsadi ha gore ba reng go itlhela proper consultation di a go dirwa. Ke a heta hawa ke briefing ya bobedi kgotsa hearing ya bobedi ke tsenelela e tla mo ga segonyana. Re na le local municipality o bidiwang Jomoro local municipality e leng gore re dumela gore bontsi jwa baagi ba Kuruma ne ba ka kwa le bone ba ba ka mo ga segonyana mo ba tlile hela ka go atamela ditirelo malapa a bone a ka kwa magae a bone a ka kwa. I feel gore mo nakong e tlantsweng
this hearing e go Jomorolo. Re na le holo ko masepaleng wa Jomorolong. Masepala e dirile storo sa Sedibeng. So re kopala gore next time hearing e ka kwa, gore bagolo ba rona ka kwa, ba kgone go kwa dintlha tse di buiwang ha. Ha ke heta hawa ntlha engwe ke gore community ya JTG ke ba bua Afrikaans ba bua English, I mean Setswana. Translating ya re dia ba gaetsho to the extent ya gore ha o tshwantsana re tla go bua dihuba tsa rona re ra kwantela ka go bona rena wa di 3 minutes jana ha go ka bosana di translation tse nako e ka be bolokesega to the extent ya gore re le Rainbow Farmers Union re setse re simolotse go buisana le ba Kuruma Agri Kuruma gore how if Setswana le Afrikaans di ne compulsory ko sekolong gore re kgone go interacta easily gore mo di puisano tse dintseng jana re be re khata khantsa di translation go boloka nako ka re gantsi bile gape government ha itla mo go rona go re le gore le nna go ba palelwa ke go tshwara nako gape ha translation e tla go tsena nako e senyegile le ntsintsi ha re tla mo khanyenyengwe ya bill ya no ke gore nna ke supporta bill le baka ile gore e tla create mmereko ka gore ha ile gore gona le PA ko sector engwe ya go create mmereko mo nka hale when coming to job creation e tla re berekela and then mo khanyenya di ya shareholding e wa 10% Coxstar e re train le ko tribal gore ha di investor di tla mo di tla dire okay re tla go investor 5 rand a kie we are looking at percent ya bokana then the locals SMMEs must partner with these investors then after this investor is now create a profit ya bone they must go and then leave the local SMMEs with the company to go forward and then when coming to issue ya the foreigners we are Africans we can't chase our brothers away but in other African countries, there are minerals. Typical example in Zimbabwe. Why can't we be allowed to go and do farming there or go and do mining there as South Africans? Just to re tshele sentle. So na ha enele nna ke ne ke kare a kopanwe e boelo morago go dira thorough consultation. We've got 8 tribal councils mo JTG. Tribal go go gone morahe o go kopana lone. As far as Henem Flay, ga motshwara khole, gotlhe di khosi go yo go di tribal di community di go kopana le tsone. Ga re tshware le high le 10% ya community ya JTG ha. Ma re betla go discuss document e kana kana mo godimo ga moa di khosi di sio le ba eta pele ba di politiki ba sio ke a leboga. Thank you, Mr. Chair. I want to say my greetings to the Parliament and also to mention right from the beginning what is basically in my heart. So I am actually a member of the Rainbow Farm Union, this particular council, and I do have a concern of the fact that we are in this meeting and what happens here is that the chief of operators basically are not here. The chiefs themselves from different areas are not here. In fact, they did not receive a formal invitation to come to this meeting. So, Chair, I'm going to code switch as he was. I made some notes as to which language he spoke where, which obviously will benefit both ways. And then ke la tlhoko fano fa gore se lu se dirang ke gore lona lu tle fano fa fela go tla go okamela dilo. Mme ka lebaka la gore re sena baeteledipele ba ke fetsang go ba umaka. Re utlwa re nyatsegile gore re ka tshwara pokano e tshwana le ene e bone ba seyo.
ntle le fa e le gore lona lo tlile fano fa e le gore lo buisantse borra dipolotiki ba setse ba buisantse le baeteledipele ba setso ka ga kgang ya kopano eno e re leng mo go yone. So I don't really think that this meeting gives us powers, to be present in it. Because of the fact that this is the second hearing, and as I mentioned again, it's simply because the relevant authorities are not here. This is the second hearing that we are attending here in Gasekgonyana, and we do have other regions nearby, at which many of the residents from Kuruma are living. So now, this actually brings an appeal within my mind to say that next time when you come to conduct a hearing like this, please go to some of these other nearby regions of the municipalities so that the people can benefit from this public hearing as we do today. So the community in JGC is, thank you very much. It's very, very African, and the people there are actually Tswana speakers. In fact, let me make mention of this. We have recently started to discuss among ourselves to say that we need to interact freely using our own languages, irrespective of who speaks what. We did this as farmers unions here in Kurumani, and we continue to interact in that way. But now what surprises us is that when the government comes to address us like it is today, they say they want to keep time, but now as soon as we kick off the meetings, they also include the interpreting services. And my belief is that this is a big waste of time, because this interpreting is a waste of time, because people here, for an example, speak Afrikaans and English, and they understand the languages very, very well. And then one other thing which is of utmost importance is the fact that when it comes to this 10% shareholding, Gokstar did say that some of the events will come to be conducted. And obviously, if I make an example, if someone is going to invest maybe a 5 rand as a local, these people must please partner with the investors. That is the only way that can make them actually benefit at the end of the day. So there are other countries, neighboring countries, they have minerals just as we have minerals in South Africa. And then we want to live as brothers, together with people from those countries. So why don't we get to be allowed as South Africans to also go and do mining in these other countries that are nearby, so that there can be a two-way benefit of the minerals in Africa as we are Africans. And one other very important thought I would like not to miss out is the fact that we have tribal chiefs, they've got their own communities. So now, instead of sometimes having maybe meetings like this, why can't we just have them in different groups where such like hearings can actually be conducted with them in their respective communities? So in that way, we can actually accomplish much if we do that. Thank you very much, Chair. Yeah, arabankanye fale le fale. Mo re tla simolla fela mo re areng. After translation, he says, I therefore support this bill. Right? And somebody said, "Awa," somewhere there, but it's fine, it's correct, it's, And then, according to me, we should be postponing this meeting. Because some of our traditional leaders and politicians are not here. And by virtue of us having about 8 traditional leaders in this area,
who needs to be properly consulted. By the way, they have not been invited according to him. The other part was that because I am here for a similar meeting, not our meeting. I was here in another meeting, and now we are here for another meeting. So it's 2 meetings at the same place when the area is vast, which could have been a prioritizing other areas, meaning we can, because we have a hall also in Jomorolong, if I'm not mistaken. So we was just saying, we must not use this venue every time when there's a hearing of this type. We must spread it across. I hope I captured you correctly. All right, thank you. It seems my interpreters are going to lose their job. Just one thing. I did explain, good people. We don't want to enter a terrain that is not ours. Bagaiso, e re ke tlhalose le ha a fetsa go tshwala ya le gore ga re batle go tsena re ka re mo lefelong le re sa tshwanang go ya go dira tiro mo go lone. When we've got time, I'll explain there is a court ruling. Jaaka ke ka tlhalosa ha go na ke ka tlhalosa ka dilo tse dingwe di laolwa gape ke ditshwetso tsa kgotlatshekelo. There is a bill that was returned back to Parliament Go na le molaotlhomo o mongwe o neng wa busediwa ko palamenteng because there was no consultation with the National House of Traditional and Khoisan leaders. ka gonne o ne o sa tlotlwa molaotlhomo ono o le baeteledipele ba setso ba eleng gore ke ba ba amanang le merafe ya dipuo tsa ba Khoisan. Now, when we gave the National House of Traditional and Khoisan leadership 26 August up to end of September, they asked for an extension which was granted until end of October. Ka jalo ba ile ba kopa gore e busediwe morago ha wa kanya gore ha re tshwanela ke gore re buisane le bone 26 of us ina nako e leng gore bana ba kopa gore e busediwe ko morago go fihla ka kgwedi ya September. That is an independent house. It's not dependent on the National Assembly or in the NCOP. Ka jalo ke ntlo e leng gore e ikemetse ka nosi e sa tshwana le ya NCOP kgotsa ya kokoano bo setšhaba. So we must not mix governance. Ka jalo ga re batle go tlhakatlhakanya mafapha a puso. I don't want to sit here and say what the National House of Traditional and Khoisan leadership have submitted on this bill. They did not consult with the other traditional leaders. Ga ke batle gore ke bue fano fa be ke bua gore ba ntlo ya tsa setso ba dipuo tsa sekhoisane se ba se tshitsitseng fano fa ga ba ka ba buisana le ba tshwanetse gore ba buisane le bona. A committee of parliament conducts public hearings. Ka jalo komiti ya palamente yona e tshwara dikokwana tsa ditheetso tsa phatlhalatsa. It's not recognizing structures. So yona tota ga ya tlhoma mogopolo thata mo kganyeng ya mafapha. So we don't invite the mayor, we don't invite the speaker, we don't invite the premier, we invite people because we are talking to people directly. Ka jalo re laletsa batho ka gonne re buisana le batho ka tlhamalalo ga re laletse di speaker di mayora mmogo le ba bangwe. So when we are here, we are talking to people. Ka jalo ha re le fano fa re tle go buisana le batho fela ba ba tlalegileng. All equal. Ba eleng gore botlhe ba maemong a lekanang. So we respect the National House. It's like if people, we did not invite even the NCOP as a house. Ka jalo re tlotla mafapha ano ka tsela e nngwe ha ile gore ne re sa laletsa NCOP jaaka kokwano kgotsa ntlo eo. Unfortunately, that's the procedure of the rules of the National Assembly. Ha ke dirile jalo ke be ke lateletse melao e leng gore ke ya kokwano bo setšhaba. Now the second thing is that apologies if there have been meetings here. I am from KwaZulu Natal, for an example. Jaaka ka sekai nka lo bolela ha ke ntse yana ke tswa ko KwaZulu Natal. Some are from Northwest, some are from Limpopo, some are from Western Cape. Bangwe ba tswa Limpopo, Northwest, ba bangwe ba tswa Eastern Cape. We depend, when we write to the mayor or the speaker or whoever to say we need a venue,
It is the municipality that then says, here is a venue available. Ka jalo ha re dira kopo gongwe re kopa mayor kgotsa sebui mo sa kgotla morara re kopa venue ka nako ngwe o fitlhela e le gore maybe ke go tswa ko karolong ya masepala ba batla re bolelang gore ke ile lefelo le le ka nna la batla go le dirisa. In fact, one of the difficulties, if I'm not mistaken, this venue was only confirmed probably the letters were written in December. It was only confirmed almost 2 weeks ago. We're not sure where we are coming, when we are coming to Kuruma. Ka sekai go tshwana le holo eno e re le mo go yone lekwalo re neng ra lekwala re kopa tiriso ya lone ha sa le ne le rometswe ka December mme e ndile dibeke tse pedi fela tse di fitile maloba jana go ne go netefadiwa gore kana ra e dirisa re ne re sa itse gore ra go tshwarela kopano eno kae. Bear with us, we didn't choose we don't choose the venue. So We get granted the venue by the municipality concerned. So ga se rona ba re tlhopang lefelo mme lefelo leno le tlhophiwa ke mmasepala o mo lefelong le re tlileng go tla mo go lone. This one of the interpretation, let me leave with good people. Now, let me come to this real issue. We are here to make a law. Janong mo kganyeng eno e ya go tolwa ka itseng fano fa gore ya ka hare le fano fa re tshwaragane le kganya go tla go dira melao. This law will bind everyone who is in South Africa or who is going to trade in petroleum in South Africa. Molao ono o tlile go ama batho botlhe ba ba leng teng mo Afrika Borwa kgotsa ba ba tlileng go gweba ka di dirisiwa tsa petroleum. So it's not about where we have a meeting. Ka jalo ha se kgang ya ko re ya go tshwarela kopano teng. It is about your inputs that if they become the law, they will bind even those who have not consulted, who would not been able to consult. Seno se amana le kgang ya go ntsha ditshwaelo tsa lona tse e leng gore e tla re ha di sena go amogelwa di dira gore e nne molao o tlo tlama le ba bangwe botlhe. So we beg you, ka jalo lo re tlhaloganye mo ntlheng use this opportunity so that when we go to other provinces, we compare what are you saying on the bill and to what they are saying on the bill. Luitse gore ja ka ha re ntse re tsamaya jana re reetsa ditshwaelo tsa lona ha re ya go diporofenseng tse dingwe re a bapisa gore lona lwa reng ka molaotlhomo bone ba reng ka molaotlhomo o tshwanang. I will tell you what to do with some of the phrases. Like, can we put just for now, for your own benefit? Can we put? We know there are grievances. People are frustrated. They are angry, by the way, and sometimes justifiably so. But can we put those and make a contribution on the bill so that you are recorded on what you said? Gone jaanong jana ra itse gore ba le bantsi lona le mathata a seng kana ka sepe a re letsang gore loko lo a tshware go se ka nyana mme re bueng ka dilo tse e leng gore di tlhoma mogopolo sentle thata mo teng ga molaotlhomo ka boone. Please, my staff can also help. There are still chairs, one or two that are not occupied, so that we don't have people who are sitting next to the door. You know, when you are sitting next to the door, it's like you are not recognized as part of the meeting. Please, our apologies for those that have been made to stand. It is because of the chairs that we have. Me re kopa badiri ka rona ba ba re tshegetsang gore ba ne ba ile tlhoko le batho ba ba emeng gaufi le dikgoro ga se gore le tlhokomologile me ke ka ntlha fela ya go tlala mono mo mme. Can we take another round? I said to Baba this one. Will be please, let's stick to the bill. Number one, there is Baba there who white something. Just yes. There is number 2 with a red yes. No, number 3, sorry. Yeah, number 3. Wait, no, good people, I'm coming. Then there is number 4. Number 4, you go there. Also, see that one with something gray? Yes. Number 5. No, see. No, not this. Where is not to see, No, not this one. This is this one is the one. Sisi, please, good people, can you help? You first must be pointed at. Everyone wants to speak. I'm trying to take almost both sides. No, this one. Yes, no, yes.
No, this one, you are correct, you are correct. No, this one, yes. Oh. It's number? 6. Number 7 with some sunglasses. There. 8 with a reflector jacket. Now we will give you good people who are here for you. Number 9 with a, what do you call it, camouflage cap. Number 10 with a white cap. No, we'll come back. No, white cap. We will come back to you after this round. Good people, so that we don't close people outside. Who would have wanted to speak to the bill? If you are not speaking to the bill, we will stop you. We will deal with you when we finish with those who want to make contributions on the bill. Toba bill. Toba se re buang ka sona. Ha o sa bui ka sona, o tlo go emisiwa wa romelwa mo lefelong lo o tla ntshang tse ding tseo tse o nang le tsona. Mo re bua ka bill. Good people, there's a new sheriff in town. I take 3 minutes. If you exceed 3 minutes, I stop you. Simple as that. Yaanong ge ke moradisi o montšha nna ke go fa metsotso e meraro fa e fedile ke a go emisa ga gona go feta foo 3 minutes ke ya gago. Okay. Ra utlwa. I'm told that there's a gentleman here who can lift his hand at the time the chair was taking hand. I will take him as a last person to speak Go na le on this. o a leng ka fa o ha kgona go ka emisa la gae le zo kgotsa modulasetulo ha mmona e tla ba yena a garela. Number 1. Moba. Number 1. Number 1. Ke a leboga go newa tšhono e ka kwano yo thank you. buang a ke Kgomotso Comfort Asegai. Khomotso Asegai, thank you for the opportunity. Ke moeteledipele mo traditional counseling ya baga Janki ko Ditšhošwaneng village and I'm a gape leader ke- in Janki Council in the Tshotshwaneng. and gape ke molemirui. I'm also a farmer. Nna ga ke support-e bile ka gotlhe. I don't support this bill totally. Le gore ke tshwanetse gore ke tlhalosediwe gore goreng ba batla go kgaoganya di-department tse pedi I tsa also need an explanation as to how, why is these two departments, the petroleum and the minerals, are separated. le gore a gongwe ga ba batlela go create mmereko ya ka gone ano re na le minister of electricity unnecessarily mare ntse re tsweletse ka load Is shedding. it not another way of creating job unnecessary, like, for instance, now we are having Minister of Electricity. mme a re setse re kry-ile tlhaloso ya gore goreng ba kgaoganya di-department tse pedi tse After getting the explanation as to why these departments are separated, re kopa gore issue ya lehatshe e baakangwe pele ka gore go a bonala gore batho ba e leng gore ba tlile go benefita mo di-mineralseng or on the petroleums tse di tlabe di miniwa. before that, I would like to see the issue of land being corrected or rectified, because this bill, it means that it's going to benefit those who are owning the land. And ha re tla go shebela mo di-statistics tsa South Africa, o kry-a e le gore about 70% is still on the hands of the minority and politicians. When we check the statistics of South Africa, about 70 or more than 70% of the land is still in the hands of the minority. So obviously, rona ma-Africa, we won't benefit because even title deeds ya di plasi ga di mo go rona di ko go minister. That simply means Africans are not going to benefit because we don't have even title deeds. Our title deeds are in position of the minister. And then nankere, if ile gore go a kgonagala, 49% e newe
the local communities. If it's possible, Benefit. my suggestion is that 49% should be given to the local community to benefit. And then 51% in the private sector, including government. 51% must be carried by government and private sector. And then when coming to job opportunities, ho create the local communities baba nang in that particular area. When it comes to job opportunities, preference should be given to the local communities. For example, Arshabella di mine se di ntsi ya ka ntse go bua gone yana gore we have a lot of mines in Kuruman. For instance, somebody raised the question that there are lots of mines here in Kuruman. But garena le university, garena No agricultural university. college, No industrial college. garena even a technicon. E leng gore e tla empower bana ba rona gore ne di technicians and artisans or a or technical engineers. which will train our children to the skills of engineers, technicians and so forth. And then when coming to rona di farmer, o kreile gore ha go tla go dirwa di mine tsona tsewa, the grazing land is compromised. Rona re le balemirui ya ka go mainiwa mola mafulo a rona a senyega. Jaanong re kopa gore whatever se se tla go dirwa in our areas ba lebelle occupational health and safety, because ga re batle gore ko bofelelong jwa letsatsi ha go sena go mainiwa whatever se se mainiwang baagi ba sala ka matlhoko yaanong e le gore yaanong ke matsapa fela ka ele ya asbestos e bolaile batho ba bantsi. Health and safety must be taken into cognizance when mining is I being gave done. you an extra minute. And then Can you wrap up, please? everything se sengwe I won't repeat it because most of the speakers they have already covered what I was supposed to say. And I also have a written submission if I can submit it. It has all the information inside. Jaanong bontsi ba dilo tse di ke na le tsona tse ding di buile Yeah, ka please tsona. submit it there. Ke na le lekwalo le ke la to neelanang ka lona la ditshitshi. Yeah, and the gentleman there on the first round, the one standing, Tata, Re Chief, the document you said you have, can you We- please submit it there? tokomane o rileng o na le yona fana neelana ka yona foo. Number 2? Number 2. Thank you, Chair. Ke Patrick Muchumi. Bethel Buchumi. Patrick. Bethel. Patrick. Yeah. Okay. Patrick Buchumi. Spokesperson from the royal family of the marginalized, one of the marginalized, Bathapi Baga Puduhudu Komarupi. Na ke sebueledi sa bogosi jo bo beetsweng kwa thoko ba tlhaping ba ga Puduhudu. Yeah, I summarily disagree with the bill. Ga ke dumelane le bill. I will go directly to bullet number 3, which is quite enticing. Promote equitable access to the nation petroleum resources to all people of South Africa. Ke tla bua ka ntlha e reng go fitlhelela kgotsa go ka bona ka go lekana dilo ditlhagiswa tsa petroleum go baagi botlhe ba Afrika Borwa. I wonder how can we have an access to petroleum whilst we don't have access to minerals? Jaanong ke a iputsisa gore petroleum ro e fitlhelela yang re ipalla ke di mineral. If you Google the richest country, the 10 richest country in the world, you will find the Kalahari Basin, which is Kuruman. Fa o ka Google mo o bona hore na ke bo mamba ba humileng thata ka di minerale fa o lebella o tlo bona Kurumane ya tlhagella fo. We have heard that you have consulted our chiefs. Re utlwile gore le kopane le magosi a rona. It's so unfortunate you passed the bill to the Provincial House of Chiefs, which does not honor the right of access to information Act number 2 of 2000. Jaanong le bua le bona fela ga go tlotliwe molawana ola wa gore motho o tshwanetse go bona tshedimosetso kgotsa kitso.
We never see our chiefs, we see them on TV. Ha re ba bone magotsi a rona re ba bona mo TV fela. I think the DMR laws must have a signage with the following laws. DMR e tshwanetse e nne le melawana e tlhalosang yana. Number one, the land expropriation without compensation, section 25. Section 25 e tshwanetse ya kariwe ya go ka bona lefatshe ka ntle le go le duelela. I'm subjected to correction in 2013. The court ordered that by 2018, the law must be passed. Ka 2018 le fa ke sa gopole sentle kgotlatshekelo e rile go na le molao o tshwanetseng o fetisiwe kgotsa o pasisiwe. But what we see and view at the parliament is just a halabaloo. Yaanong se re se bonang ke ditsia badimo fela tse di diragalang ko parlamenteng. Number two, if you still remember the Kolobeni case, Ya bobedi fa o gakologelwa kgetsi ya Balobedu, there is a law that protects the community, which is called Communal Protection of Land Act number 11 of 2004. le molao o sireletsang lefatshe leo ba reng ke la setšhaba go ya ka molawana o ke fetsang go nopola. It doesn't protect us in Kuruman. Rena mo Kurumane ha rena yona tshireletso eo. Thank you. Ke a leboha. Thank you very much. Ke a le leboha. My name is Getha Retsang. My name is Getha. Getha. Getha Retsang. Retsang is the same name, yes. Yeah. Partially, some colleagues which speaks before me covered most of my points. Go na le karolo eo ba reng ba ba buileng mo pele ga me ba ntseetse mafoko. But I'm here to emphasize the points which I want it to be registered correctly. Fela ke fano go gatelela le go netefatsa gore ntlha e ke ratang gore e utlwiwe e recordiwe e ntse jalo. There is no need for additional legislation to separate petroleum from the mineral and Petroleum Resources Development Act. Kere ha ke bone go na le lebaka la gore go kgaoganye di minerale le petroleum. I reject the Upstream Petroleum Resource Development Bill. Molawana o tlang ka o buang ka di petroleum o kere ke o kgapela ko thoko. It does not work to give rights to private companies to enjoy the so-called common heritage alone because they do not share the profit. Yaanong ka gore molawana o ke bona e kare o humisa ba ba private fela gonne bona lotsene le ba le bonang ga ba le abele batho ba bangwe. The legislation about the petroleum resource must establish a state-owned petroleum. Yaanong ge molawana o amanang le petroleum o tshwanetse o tlhame di company kgotsa ditlamo that will explore, produce, trade, transport, and sell all natural gas. And not only issue right of multinationals. Yeah. Again, the multinational companies do not want to pay taxes. The companies do not want to hire people and they do not want to take responsibility of the environment damage. They all involved in the aggressive tax avoidance and profit shifting and based erosions. What I want to emphasize again is that it is not true that the bill is in its current from inherent state
participation, it does not, it does the opposite and hand over the petroleum resources to Total, Shell, and soon it will be Multinational will get their stake. I think you understand what I'm saying. Yaanong ge ke re nna molao o ha ko lebeletse fela ke santsane ke boeletsa le fa e tla ka mantswe a mang ke gore e humisa fela ba le ba ba humileng ga e thuse ope. I emphasize, we reject the clause that say only 10% of upstream petroleum resources must be reserved for BEE. When black people make up more than 80% of South African population. Yaanong ge le taba e ya 10% ya go 10% e fiwe dikgwebo potlana segolo setona e le batho ba leng 80% ya setšhaba sa Afrika Borwa. My last point is that the law must say at least 50% of all and natural gas must be produced and processed in South Africa to contribute to local industries. Yaanong ge ke re 50% ya ditlhagiswa a di dirwe mo Afrika Borwa gore di kgone go unela molemo ma Afrika Borwa. Now I encourage the panel there. Ke ipuela go lona panel. If you can go out right now and go and check at the first eye of Kuruma town. Right here in Kuruma. It is so dilapidated. And it was used to be used by the foreign people before. That will show you that there is nothing happening around here. And we are surrounded by so many miles around us with a high volume of unemployment. And that is why I stress again, we reject the bill. Thank you very much. Thank you very much. My chief, sorry. Rara? Because your submission is written, can you try and help them? Because they need what you were reading. That side. Thank you very much. Good people, I hate stopping people. When I hit this, you must wrap up. I will indicate that your time is up. Yaanong he ke tlhoile taba ya go emisa motho. Yaanong motho tshwanetse a itse gore nako ya gagwe e eme yang. Ke a leboga leadership. Thank you, Chairperson. Lebitso la gago. Leina la ka ke nna Obakeng. Obakeng is my name. Sefane sa ka ke Matlhare. Matlhare. Yes. Ke ngwana wa ko Lexi ko molapong deep in the rural seko Jomorolo. I'm from the area, rural area of Jomorolo. Orungwanale is Lexi, wako Lexi. Oh, I'm from Lexi. Yeah, no, how wrong? That should be right. Che, ke ne ke batla before ke tswella ko pela ke ne ke kopa gore can you please allow us go ntsha maikutlo a rona jaaka leitlo la setšhaba because lo teng ha nyena ya ka setšhaba today and lo tlile mo leitlong la nyena, so we are here go lo bolelela dilo tse tlhokang go di itse. As the ears and the eyes of the community, can you please allow us to tell you about our community situations? Yes, ke a dumalana gore re tshwantse re focus mo teng ga bile re bue se se le mo teng ga bile, but I understand that you are insisting that we should focus on the issues of the bill, but a re ka ela tlhoko ra bua nnete rona le wena bile e intsi for dule ha ka yone gona no re discuss re be re hetsi because ha ke ela tlhoko mo teng e kwadile page di ka mo le ka mo, so gora gore ena le di page di le 114 tse re tshwantse re bue ka tsone gone ya nong ha. Truth be told, this bill
has been handed to us in a very short space of time. I estimate the pages to 140. 114. 114. 114 pages. So there is no enough time to. And go tlatsa mo go sewa re tshwantse re bue selo se e leng nnete re leng sure ka sone because e kwadilwe under section 76 and clause e nngwe le e nngwe mo teng ga bill e na le di act. So re ruta gore re tshwantse re boele ko acting nngwe le nngwe ya clause nngwe le nngwe re go ela tlhoko gore ke nnete. It is written under section 76 and there are clauses there which we need to understand them. Tse di na leng di act re tshwantse re boele ko di They acting do tsa have tsone. acts as well. Yeah. So ga re go nna le nako e enough go verify di act tseo la re ka ra google mo founung go make sure gore a di act tse di mo under di clause tsa teng a ke tsona ke nnete. We are not going to get enough time to verify the clauses and the acts as to whether indeed they are correct or not. Ha o ntumelela chairperson ke ka nna ke a go bolella gore ntlo e yotlhe e dumalane gore ga ba dumalane le bill e and ha go dimo ga bone le nna ke santse ke sa dumalane le bill e chairperson. If you can agree with me, majority of the house here, of the people, they said they disagree with this bill. So I'm also one of them. Because ke nagana gore re tshwantse re duletse lebaka le lengwe hela gone yanong go batla go itse gore ke eng lebaka le le dirang gore department tse pedi di batla go separate. Yeah, because up to so far, we don't understand why these two departments want a separation. Because go ya ka nna ke nagana gore ra itse ya ka re dutse mo teng ga ntlo e yana gore maloba ha Krugersdorp go ne gona le basimanyana ba Basotho ha le batlhakane le ba Mazulu ba bang ba re ipile banyana ba tsena mo teng ga mahuti a illegal gone yanong a dirilweng ke mining a go ne go ke nagana re go ne go ntshiwa petrol le di oil mo teng ka nako ya maloba. You will remember the Krugersdorp incident where the Zulus and the Sotos were, and where even ladies were raped. That thing happened because there were petroleum extracted from that area. So ke nagana gore department ba tshwantse batle gore bolella gore nnete ke gore re tshaba di responsibilities tsa rona because re sentse mahatshe a nyena yanong re palelwa ke go tla go bankanya mahatshe a rona ha ba ka tla mo go rona maybe ba tla gore ra ba re no re batla gore le re dumeleleng gore re tle go boa gape re tsene mo dikhuting kgotsa mo mahatsheng ya rona re tle go a nyena re tle go a bankanya. Yeah, the truth is those people, they've destroyed our environment. So what they must do, they must ask for permission to come back and correct the situation first. Chairperson, we do have mines. Many mines in Kuruma. Chairperson. In Joe Morolong area. Di buitse di buileng ga ba buileng nnete gore kopano o e santlha e mo plekeng e seng yone. Most of the speakers here, they've stated very clearly that the condition at which this meeting ke nagana gore ha ene le created ke laola is le not nna good. chairperson ke ne ke ka re kopano nka bile go tsena go tsineng a tlatsa ga setlhare hale kgotsa ko metsi mantsi kgotsa ko maipeing ko bathong ba ba itseng di challenges tsa di mine gore go dira galeng on a daily basis ko di mining ba dutse ba reditse or ba bona ka matlo. I would suggest that if you want to get the truth of the matter, you must go out, sit under the tree with the people who had a thorough knowledge regarding the mines as to how our mines run around this area. So shortly, chairperson, ke ne ke re batho ba jo morolong ke bone ba mo teng ga ntlo e chairperson ga ba dumalane le bill e chairperson. In general, the community of Joe Morolong doesn't accept the bill. Ene ke nagana gore selo sa bobedi ke gore batho ba jo morolong ba tlhoka gore lo bane e bill e ba go dula hatse ka yone ba e discuss le bone and then o bo around two chairperson lo tlo go seka seka dintlha tse di mo teng ga yone. Give them time to assess this bill, to go through the bill and come back and meet with them after that. Yeah, I'm afraid chairperson are ki dule hatse ke ne ke re no gongwe re
re thube sehuba hela, re bue dinnete tse di leng teng. I vented enough. Thank you. Okay. Thank you very much. Santlha ke rata ke dumedise batho botlhe ba ba mo kokwanong ya gompieno. I greet everyone who is here. Leina la ka ke Boronamang Nuku Matilo. Boronamang Nuku Matilo. Nuku Matilo. Ke tswa ke le ha Gamotlharo ha plekeng e bidiwang gote ke Battle Rose. Gamotlharo, Battle Rose, that's where I'm coming from. The sheriff, the new sheriff in this room, before I can commence with my inputs, Nekere, you could give us the opportunity to take even more than 20 minutes. Wena moradiso montšha ke utlwile o ntse o bua ka taba tsa nako. Ke kopa o re fele o ka feta 20 minutes o re se se le mo mafatleng a rona. The reason behind me asking for that time is because it's not every day where we find parliament at the people. Yaanong ge lebaka la gore ke bua jalo ke gore parlamente ha e mo bathong letsatsi le letsatsi. Now, this is the time where we can now say, our parents, we are crying, and here are our crises. Yaanong ge ke nako ya gore re le bolelle gore hey ra lla batho re kopa le re etse sello sa rona. I might know that you are here for a certain thing, and then you want to do with the only thing that you are here for. But the truth of the matter is that these things, they go hand in hand. So when you meet the others, you will also tell them what are the crises that we have as the people of Ke JTG. utlwile re bolellwa gore re bue ka bill. Fela mathata a rona ke mawelana wa bona a tsamaya mmogo. So I'm going to be long, and I want you to have patience. Ke re ke tlo go bua go tlala seatla. Ke rata gore o nkinele matsogo metsing. Chinua Achebe once wrote a book, and he said, it is not always where you find a time to climb the Iroko tree. But if you do have a chance, make sure you get as much wood as possible, because it might be your last time. Just before you, let me deal with it now, so Okay. that when I stop you, you are not under the impression that I agreed with you. But I'm not having a dialogue with you. The parliament is here. It did not make as much announcement as possible. The people that are in this house, they are not making even 1 out of 10 of the population of JTG. Secondly, there are transport that did not even reach where we are. We've got people who are staying as far as 200 kilometers, and they are not here to voice out. As much as you say, we cannot say the parliament came to the people if it went to a certain number of people. That's something that we need also to take to consideration. Now, because we are the leaders of the communities, I'll give you a chance. For the longest of the time. I'm not going to have that. I'm going to give you the minutes that I'm allocating, and if there are people who want to speak after this line, I will recognize them until, I don't care whether we leave at 5 or 8, but I can't give one person 20 minutes. Everyone who wants to speak will speak, so that we are sure that we have spread everybody to have an opportunity to speak. Your first minute starts now. Okay, it's 5 minutes, not 3 minutes. It's fine. You'll add one. Sisi, I'm giving you 3 minutes. Beneficiation, I'm studying. And maybe because the time allocation is for me, I would expect the translator not to translate because he's also going to steal my minutes. That's fine. Can you write, Chief? The beneficiation of JTG in mining sector, since we constitute more in the mining of manganese production,
I think today we are here to discuss the bill, yet we still so poor as the community of JTG. You and I, as the parliament, knows that JTG produces 90% of the world's manganese, but yet we are the most poorest community. So how do we pass a bill when we are still poor, still going to enrich those with financial muscles? The second point, what is the parliament and the DMR doing in making sure that the people of this region are going to benefit more than any other? Because according to the legislature, you say that when you talk about local, you say it's South Africa. But when things happen locally, it's for the hosting communities to account for those things. What is the parliament doing to safeguard the health of the people affected by the minerals? Indirectly so. In our mining areas, the employees of those mining areas, they are always affected, whereby there is a shortage of water and they go home unwashed, meaning that they carry whatever minerals to their homes and it affects their families. And at the end of the day, their families cannot claim anything because they are not employees to those mines. I would also make an example when we talk about the safety. Our parents are still in question to know when will the asbestos deal go through. They are still waiting for their money of asbestos. So we need to be sure if we are going to talk about any other bill. There are still holes in DMRE laws, like the co-owning of mining companies in one farm. But today we are here to say we want to make a new bill, whereas we cannot even handle a co-owning of two mining companies in one farm. Can we deal with that one before we amend another bill? The amendment of small-scale mining must be done prior we can introduce any other bill, because we still have the amendments that needs to be done to the small-scale mining. The people of Kuruma or JTG are not here. I've already addressed that one, to say whenever you go to the people, make sure that it's so advertised that it reach to all the communities, because we value all of them. And then Vanderbilt Park smelters is closed due to the government not investing in South African businesses. Can we get the government, because the government is getting money from the people, to invest again in those people? Because after all, the people with the financial muscles are the people from outside countries, not in South Africa. You must stop also denying our people with licenses, because most people in the DMRE, I know someone would say, do I have, or am I sure of what I'm saying? I'm sure. If you don't get a piece of pie in that particular mining, you don't give licenses. It's true, because there was a scandal with that your mineral and energy head. What is the name again? Gwede Mantash. So, because the woman was insinuating she wanted a piece. It is in the news, everyone knows about it. So stop denying our people licenses if they don't offer you pieces of slice. Again, the DMR is here. I want to report this to the DMR. I'm not stopping you because you are speaking about the minister. It's just the time that. But 5 minutes is not past. I'm calculating. I actually gave you 10 because you gave a 5-minute. No, but preamble. the 5 minutes started when you give me. I'm just going to read No. Say, No. I'm going to read the pointers. No. I want to read the pointers. No. Can I read the pointers? No. Because this one, yeah, I'm just going to read. You will submit them there. No, but I want the people of JTG Security, to know that I can't have a dialogue with you. of DMRE I is can't have taking a the dialogue food of with you. JTG.
The longest time has been allocated to you. There's nothing I have not afforded you. If you have pointers there, can you take them to those guys who are can you please leave the mic, please? Can you please leave the mic? Next. Good day, everyone. All protocol observed. Let me take this opportunity to thank the Parliament for reaching to us as people of JTG, the exploited people. I am Kiaobaka Khausenkwe, residing at Mapotem village within the jurisdiction of Khaskhwanyana local municipality. I am from the exploited members or so-called beneficiaries of the UMK, and I'm also going to touch some of the issues with regard to the issue of Maela, but based on the bill. My first point, I do not support the bill. Reason being, as the previous speaker said, the issue with the title deeds. If I was going to be saying this, I was going to be saying, let this bill go and be passed on the well-established kingdoms. Because now, as we are speaking here, as we know, the people of JTG, we know we do not have our own kingdom here. Reason being is that the chiefs, the contamination of the chiefs, like it has been said about the House of